I am Kurt Vinzi Rubido. I'm a first year architecture student, 1B. 1B. Okay, pamangkot. Why architecture? Why architecture is because it has been my dream to become an architect and flew all the way to Dubai to become a famous architect. Wow, so grabe. Ang dami mga sabat. Last year na nalaman. Passion. So passion mo lang architecture? Yes. Yes, passion man. Di ba durang passion sa architecture? Anong course ang bagay sa architecture? Civil. Civil. Ano civil engineering? Kaya related sa dalawa. Wow, tayo para compatible sa dalawa. Para kanimo, anong budlay? Ang plates or ang mag-move on? I think ang plates kay for me, hindi dali makramang plates mong based sa akin nga mga nakita kag na ba itong mga seniors ka natin. Para kanimo, ano piliin mo, gatas or kape? Kape. Kape. Kung flavor ka ng kape, ano nga flavor ng kape, Beren? Ang macchiato. So, last question natin is, anong na-expect mo dyan sa architecture department? I'm expecting loads of plates nito gulo kang common nga prof kag a lot of cramming gid sa visa course. Wow, so expect the unexpected and always expect the worst. So, thank you. Okay, so are you ready for the next? Let's